basically yang kita akan masuk ialah guideline for EC itself. Okay, what is it about and how is it established and what is the content of the guideline lah. So kalau you nak jadi wireman atau you are working with wiring, so you need to know and understand this guideline lah. Okay. So of course this one is a 2008 edition. The new one, which is the 2015, is not yet available. Dia tak available lagi sebab and even there is no English version lah. Yang tak available tu maksudnya there is no electrical copy yang available lagi lah setakat ni. Okay, so there are slightly different things tapi most of the time is the same thing. Okay, so kita akan cover the introduction, supply, electrical wiring, control protection, cable selections, and then electrical accessories, earthing, inspection. But some of this will be covered in the lab, so saya akan kita akan roughly go through everything. And then bila dalam lab, maksudnya lebih clear, kita akan tengok terus punya objektif. Okay, so basically this is the guideline based on the 6 act and regulations for the standards. Okay, so basically formulated through discussion and representative from accredited institution, technical officer, safety and supply of the Energy Commission headquarters and comment from the industry. So this one is the latest version based on the feedback from the industry lah. And if you are interested in going forward in your career as a wireman, you can go for IKBN, get MARA, KBS or something like that lah. Okay, or HR pun boleh, Human Resource Department. Okay, so basically the purpose is just to ensure that everybody following the guideline to ensure safety installation process. Okay, so again this one refers to these 6 amendments or 6 act or regulations. So please, kita dah talk about this one last week, so I hope everybody still remember lah about this supply act, regulation and everything lah, the standard and semua. So this guideline, basically the first thing yang you kena tahu ialah supply specification. But this one according to Malaysia punya standard lah. Okay, kalau dekat overseas ataupun dekat Sarawak, maybe a slightly different nominal voltage. Tapi most of the time maybe slightly the same one lah. Okay, so for single phase supply with normal voltage or 230 volt, range plus 10% and negative 6%. And then 3 phase is 400%, 400 volt. Range plus 10% and negative 6%. So this one is macam you kena memorize ataupun you macam kita tahulah after 1 is 2. So basically you need to know this basic punya principle lah. Okay, and then you kena tahulah kalau 220 tu dia below ke atau above the range. Okay, and then earthing type is TT. So this one is the TT ni maksudnya kalau you dah belajar dalam electrical engineering practice, maybe some of you have go through it. TT meaning this is a tetra meaning the supply is grounded and also the consumer also grounded. Earthing lah. Okay, there is other type macam TI, TNS meaning dia ada a few types of definition. Contohnya kalau so earthing type in Malaysia, okay, ataupun banyak lagi cara. So contohnya kalau kita tengoklah dekat dalam Wikipedia, dia ada yang tolong buatkan. So dia ada a few things yang dia macam TT, TI, no point is connected from Earth, ataupun TN, connected to the supply network. Okay, TNCS. Tapi for Malaysian, normally kita akan guna macam dia lah tetra ataupun terra. Okay, so this one is a Earth supply and Earth grounded. Okay, so this is the old versions. Yang ni kalau gambar yang teratas dia buat macam ni lah. Normally the punca bekalan will be grounded at the point here, and then normally for a single phase house, normally dia akan grounded. Kalau jiran tu normally dia akan, kalau merah, jiran will be a yellow or blue. Dia akan silang-silang lah to make sure that the power supply or the load is balanced. Okay, so this one is for single phase and this one is for 3 phase. Okay. So maybe kita akan buat some calculations. Sila calculate this one. What is the maximum range and the minimum range of single phase? Berapa range dia? Dia ada bagi percentage, so please calculate the range of in voltage. Kalau 10% berapa? Saya dah record dah ni. Dah kan?
Dah sir dah. Haziq ada. Okay, good. Okay, sila calculate this 10%. Kalau 230. Berapa dapat? $207 ke sir? 207. Salah. Ke 23? 23 ialah value dia. Kalau dia punya value yang maksimum berapa? 23 ialah yang 10% tu. So kalau this one apa? Basically 23 campur 230 berapa dapat? 253. 253. So this one is the 253 ialah maksimum. Kan 253 ialah maksimum. Kalau minimum dia berapa? Berapa dia punya reach voltage? 207. 207. Macam salah je. 230 tolak 23 kan sir? Ke? Tak, sebab kalau negatif dia negative 6%. Oh, kena tambah dengan 6, tolak 6%. Tolak 6%. 216.2. 216.2. So kena tahu ni lah. So biasanya kalau kita baca minimum, so, kalau sebagai wireman kita takkan nak masa jumpa dengan customer tu kita tengok dengan guideline kan. So normally we need to memorize lah benda ni. Okay. So kalau value yang kat rumah kita below ataupun maksimum ni, normally kita akan call TNB lah untuk check dia punya voltage. Dan dia akan buatlah dia punya semakan dan correction lah. Sebab kalau below atau maximum of this voltage, kita punya electronics appliances maybe akan rosak. So kita nak make sure that dia tak rosak lah within these values. Okay. So kita akan call TNB lah untuk dia proses ni. Okay, so now what about the 400 volt? What is the maximum range yang kalau 10%? Maximum dia berapa? 40%. Sila calculate. 440. 440 if maximum. Okay. So kalau minimum apa? $376. 376. Ada persen, ada point tak ada? Okay, so value dia 376 hingga 440 lah. Okay. So kena tahulah cara nak kira dan juga kena hafal lah value-value ni. Okay, normally soalan dia akan berdasarkan value within this spec lah. Okay, so kalau dia bagi spec, this one. Okay, so nominal is 230 but because of dia ialah current ulang-alik AC, so dia akan ada macam naik dan turun lah value tu, dia takkan consistent about this one. Okay, ada soalan ni? Any question about this one? Ada yang tak clear ke apa ke? Elok. Okay. Sir, yang frequency tu macam mana buat sir? Frequency ni just kita tengok lah. Normally kalau biasa kalau kat rumah kita, any appliances dia akan ada frequency. Sebab dia ialah AC. Kan? Kalau AC ni dia ada dia punya frequency lah. Kita tak nak dia terlalu cepat dan kita tak nak terlalu lambat. So normally kalau kita tengok dalam kita punya macam you ada power supply, any power supply yang you ada, normally dia ada rating of frequency itself. Especially in AC lah. So kalau 1% tu dia maksudnya dia just macam berapa persen? 50 Hz, 1%. Rasa dia still around 50% kat? Kan? Dia 50.5 ataupun 49.5. Yes, so dia very kalau interval frequency kita tak main sangat. So dia tak ada, kalau you dapat 60 Hz frequency, maksudnya ada something wrong lah dekat you punya power source, power supply. Okay, so kita kena make sure that we are aware of this permitted frequency in our appliances. Okay, and this one according to Malaysian standard. Kalau yang dekat overseas maybe a slightly different frequency yang digunakan. So sebab tu kalau kita nak guna, kita kena ada adapter yang can translate all the frequency to the suitable frequency or voltage yang kita nak. Okay, and then all the equipment used to be suitable option with the stated electricity supply specification. So this one is yang Malaysia ni lah. Okay,
And then the next one, electrical wiring. So normally if you are going to do any electrical wiring punya job, work, so you can apply via electrical contractor or private wiring units. But all this installation must have initial ataupun previous initial approval from the license or supply authority, meaning from EC lah, okay, or TNB. Okay, so normally what you need to take, the wireman or contractor need to take the site visits, and then you need to determine the load requirement. Basically, we are going to do this later at the end of this session. And then you will calculate the maximum load demand based on the load that we have. And then we will submit the plans, drawing and specification. This one I think we will do this next week yang kita akan buat lah. Because we want to plan and maybe we want to find the suitable cost for all this equipment lah. Okay, and then the purpose of the site visit is to determine the electrical equipment suitable for use, maximum load demand, single or three-phase incoming supply, type of wiring, 1.5, 2.5 ring or radial punya wiring, and then equipment arrangement lah yang kita nak buat. Kat mana kita nak letak the fan, the lamp and so on lah. So kita akan buat all these configurations. Okay, and then we need to know, determine the consumer load requirement with the aid of building plan. Normally we get this from the contractor. Kalau contractor tak ada, the wireman or the charge wireman or the contractor will do their own design and then dia akan propose lah. So kita kena tahulah berapa banyak placement and everything, how many downlight yang nak, how many fan, how big is the fan, how many aircon that they want to set in your house and something like that lah. Okay, and from there we can calculate the maximum load demand which will cover at the end of these stations. Okay, and then kita nak tengok lah what types of cable that you can and cannot use. Okay, so all this must have determined by the permitted voltage drop limits. Okay, and sebab voltage drop ni pun dia tak boleh below 216 ni. Okay, kita nak 216.2, dia tak boleh below that one. Okay, so of course bila dekat initial power maybe dia akan dapat 230, so dia tak boleh drop below this negative 6%. And of course kalau dia drop below that, then dia akan effect lah. And this diversity factors also will be considered when kita design or calculating the load or MC. Okay, so kita akan tengok at the end of the session how to look at this third schedule, table A and table B, and regulation 11.2 of the electricity regulation 1994 to estimate the maximum current demand and the diversity factors that may be used for domestic installation. So kalau at the end of this guideline, biasanya kita akan ada lah this few guideline yang kita boleh refer. So kita akan belajar macam mana nak baca lah from these guidelines. Okay, so ada this one ni kalau voltage drop so this one yang kita akan consider bila kita calculate nanti. And then this one ialah kalau current carrying capacity ampere lah yang kita boleh lalu. Okay, so kalau current berapa banyak dia boleh lalu, 16, 61, 40 and so on. Okay, ni ialah di segi cable size, and then this is the numbers of current yang dia boleh lalu. So we need to know and understand all these things lah. Okay. Okay, so and then the submission of plans. So siapa yang boleh submit or who can submit all the plan, drawing and specification? Basically a wireman with a single phase restriction or wireman with a three phase restrictions. Okay, but both of these must up to 60 ampere saja. Cannot be more than that lah. 60 ampere in below is okay for wireman, tapi kalau above 60 ampere maksudnya kita akan bagi ada person lah, ataupun kita pergi wireman ataupun chargeman yang ada kompetensi untuk high current capacity lah sini. Okay, so the next one. So this one is the flow. So this one you need to memorize and understand because later saya akan tanyalah bila you punya test. The site visit, the prepare installation, kita akan buat apa, maximum wiring, type of wiring, single phase or three phase, submit form to license, domestic electrical supply, application form, written approval for license, prepare work schedule and start working. Okay, and then you will do your inspections. So when you are doing any inspection, we need to make sure that the process is supervised by a wireman. Okay,
Especially bila kita main live wire, kita akan minta wireman lah. So kalau tak ada live wire tak ada masalah, tapi kalau ada live wire, kali itu kita kena guna wireman. And then from here kita akan ada repair process lah untuk make sure that everything is okay kalau inspection testing. Okay, and then form G and form H to license, this one is normally kita akan buat some inspection on the testing of the wires. Kita buat continuity test and so on lah. Nanti kita akan cover this one later. And then kita akan buat payment or signing of the contract. And then this one license meter will be installed by TNB. So this one kita boleh panggil dengan TNB. So kalau ni ialah flow dia lah. So site visit ni biasa kita conduct 1 week or 1 month or 1 year before lah. Okay, kita tak boleh site visit terus buat kerja, tak boleh kita tak galakkan buat macam tu. So normally kita akan ambil masa lah, because after that kita akan prepare installation and plan lah. So that is how kita akan buat. Okay, any question regarding this flow yang ni nak tanya? Okay, ada soalan ke nak tanya pasal this one? Pasal flow ni? Kalau saya tanya nanti boleh jawab lah. Well, Good. Yeah. Wireman yang tentukan berapa lampu apa semua. Berapa load. Berapa lampu tu consumer Mana dia yang, wiring diagram pun dia. yes, dia yang akan buat biasanya. Contractor boleh propose, tapi wireman tu yang akan endorse lah, sama ada dia macam dia bagi tu betul macam mana boleh buat macam ni, macam tak mustahil lah, dari segi cost lagi, design ni panjang sangat wire, so tak boleh nak looping, so dia kena tahulah. So sebab biasa kalau yang buat ni, yang form G license ni, wireman yang boleh buat. So contractor boleh bagi, tapi kalau wireman tak approve tak jalan juga. So yang this one yang akan menentukan lah. Lepas tu nanti boleh kita tambah harga ke sini. So satu last kali tu baru kita akan bayar. So wireman dia kalau nak untung biasa dia guna kat sini lah. Dia guna macam untuk testing tu. Bila testing tu dia boleh charge lah. Sebab satu macam meter RC tu dalam 2000 je. So takkan dia nak charge dalam RM100 kan. So at least macam 1000 ke 500 ke okey lah. Untuk satu testing, satu point test. Just we need to go to the bookshop and buy stickers so I can put on my door. Boleh nanti kita beli stiker. Okay. Okay, clear. This is macam kalau part ni, part this one, contractor boleh. Contractor boleh buat. Dia boleh buat lah, dia minta macam nak tahu berapa banyak ni. Tapi yang this one, wireman yang akan check nanti. So wireman je biasanya tahu berapa banyak load, maximum load punya calculation, yang voltage drop nak guna 1.5 ke, 2.5 ke, 6 ke, 4mm. So biasa wireman lah yang tahu potensi tu. Okay, ini clear. So ingat apa-apa hal pun supervision by wireman kalau kita buat. Tapi kalau macam korang, kalau macam intern nak buat booking tak ada masalah. Intern boleh, helper boleh, ataupun general worker boleh buat sini. Okay. Tapi everything nak buat tak ada masalah. Tapi yang penting wireman kena supervise. Kena di sebelah dah. So this one is very important lah. So macam kalau korang nak buat kerja, aku pun ada kat situ lah. Okay. Tak ada nak biarkan je korang buat kerja lah. Okay, the next one features. This one is normally yang kita ada in terms of electrical wiring. Ni contoh electrical wiring for single phase. Normally meter ni kita buat untuk TNB yang akan buat. Okay, dia akan buat ni je. Wireman tak akan kacau meter ni. Tapi after the meter, normally wireman akan buat lah. So dia ada main switch, RCD for macam RCCD or ELCB. And then you ada circuit breaker sini lah. Sini. Okay, so this one is 1.5. So design ni ialah agak
lama actually. So this one simbol dia simbol lama lah. So the new one symbol is something like macam ni. Okay, dia ada slightly different design. So bila kau nak design nanti, mesti kau kena make sure kau using this picture lah. Ini. Okay, so this one dia punya kalau meter, ni ialah outlet kat sini. So this one ialah outlet dia. So dia ada 1.5, 1.5, 1.5 to 2 times 2.5. 2 ni maksudnya dia ada neutral dengan live lah. Okay, yang lain ni, yang this one is grounding. Kat sini grounding. So normally you will always play with 3 wires. Okay. So with that said, saya rasa boleh tak korang sharekan saya tu, saya dah bagi korang assignment kan, di mana korang kena upload you punya gambar RCD, gambar distribution box. So sila upload dalam MS Team. So this is your which is your distribution board. So kita set submission hari ni juga. Okay, so sila submit sekarang. Kita akan compare lah, kita akan look at you punya DB and then kita tengok sama dia sama tak dengan apa yang dalam ni. Sir, itu fuse box nak ambil full everything atau yang Yalah, LCD? yang penting ada main switch, dia, ada LCD dia, and then dia punya NCB dia. Okay, sir. Dia patut distribution box dia ada all these component lah. So kita tengok lah, betul tak korang punya tu. Sepatutnya betul lah kan. Just kita nak tengok kalau ada a few things. Okay, dah upload. Tengok sini assignment ada yang dah upload. Okay, dah upload. Kita check siapa yang dah turn in. Tak ada pun submitted gambar. Sorry sir, saya submit balik. Ni pun tak ada submit. Apa kau submit? Tak masuk sih. Mengelak je. Sekejap lah sir. So kita nak tengok lah, kita nak biasakan tengok RCD so nanti kita tahulah macam mana distribution board tu. Okay, dan kita boleh compare kita. Sebab this one is the old version. Kalau new version dia macam ni. Okay, dia ada this one PVC tu 4.0. Kalau ada rezeki kau boleh buka benda tu, tapi tak perlu kot nak buka. Just untuk tengok boleh, tak ada masalah. But make sure that all the MCB is turn off lah. Even the main switch pun turn off. Okay, this one ialah ni. Dan kita boleh test strip dekat kita punya RCD. Meaning kita akan turn off every connection lah dalam ni. Okay, ada yang dah ni? Just gambar je ke dengan report sekali? Gambar je, saya nak tengok gambar je. Gambar je. Gambar je. Bagi report, belum lagi. Dia tak ada lagi.
Hakim. Okay, so this one ni contoh ni lah. So ni a single phase ni 3-story building kan? Betul tak? So kalau kat sini rumah ni kalau kita tengok dia ada dual pole. This one is the main switch, dual pole punya main switch. Kalau saya, mana saya punya? Saya punya pakai fuse. So dia boleh guna either fuse ataupun main switch lah. And then normally dia ada RCD. Okay, and then the connection ni tak semestinya belah kiri lah. Dia boleh belah kanan. You guys nampak ke saya punya video? Okay. And then kita ada macam this one. Ni ialah C10 ni normally dia guna untuk lighting. Betul ke semua C10? Kan? Betul kan bawah ni C10? Sini C10, yang tengah ni C20. Betul ke Haziq? Ini C20. Tapi kenapa ni ada lain lah? Yang atas ni pun C20 ke? Betul lah. C16 ke C10 ni? Haziq? Dan dia guna C63 untuk dia punya dual pole. Ni ialah 100 mili. So dia ada satu je RCD. Oh, dia satu je RCD. Yang bawah C10 sir. C10. Okey, yang tengah Yang ni? atas C20. C20. Tak ada C32 eh? Tak ada sir. Yang AB ni? ABB dengan yang Hager ni? Kejap sir. So this one should be okay lah kot. Parting tak ada masalah lah. Okay, so dia ada C10 dengan C20. So kalau Brandon punya so this one di belah kanan. So this one ialah dia punya MCB and then dia punya ni. Okay. So this one wire terjuntai keluar. Okay. So maybe boleh consider kot. So semua ni ada, boleh nampak ke nombor dia? Ke C20 je semua ni Brandon? Tak boleh nampak clear nampak. sangat. Oh, sebab dah old school kan? Old sangat. Dah banyak lama dah. Okay, so nanti Yes sir, C20 dan C16. C16. C10 ada? C10 sekejap saya tengok sekejap. C10 tak ada sir, tapi ada C6. C6, okey lah. C6 ada. C6 yang bawah ni, yang 3 ni. Itu C20 sir. C6 di atas. Atas sekali? Atas yang 3 kepada kanan. Oh, okey. 3 kepada kanan. This one? Yes. Okay. Tapi mungkin boleh consider untuk rewiring lah. Tapi kalau rewiring dekat 5,000 kak kalau nak tukar pun. So, this one. Okay, siapa lagi yang dah submit? Kita tengok. Saya punya apa ni? Okay. Ni color ni saya suka EPS. So this one is double pole, dia guna 40 ampere lah. So ni single story Single story guna C10 and C20, betul? Okay, so this one kalau ikutkan dia punya guideline tak ada masalah lah for this case. Okay. So dia guna 40 ampere. So this one kita boleh monthly testing untuk the trip lah. Kalau dia tak trip then kita kena tukar. So dia memang kalau kat sini pun dia suruh push monthly. So kena test lah. Okay. So this one C10. So normally C10 ni guna untuk lighting dan yang lain ni guna untuk power lah. Sama ada aircon ke ataupun heater ke ataupun refrigerator, kita guna this one C20. Okay, and then Yusof. Okay, so this one is red. So semua ni sama color. So yang ni bagus juga sebab dia ada 2 leakage. Satu normally is for heater, satu lagi untuk for so this one lighting. So this one dah bagus lah sebab dia lagi label. So DB typical ni dapat dari mana ni? Ni kau punya rumah So dekat apartment. So ni lighting. Yang sini apa tulis? Dia punya ni tak rating dia. 100 ke 30 ke tak ada tulis tak? 25 amp. 25 amp kat sini yang dua ni. Tak, dia punya current dia. Dia ada macam sensitivity 100 milliampere 30
1030 tak ada tulis, tak nampak. Dia biasa kat bawah sini dia tulis. Kat sini sebab saya tak nampak sangat zoom. Kat bawah Biasa tu tak ada. Dia tunjuk dia punya amp dengan volt je lah. Biasa dia ada ni, download fast. You save in the download box. Tengok ada tak? Tak saya zoom. Okay, so kalau kat sini, kalau korang zoom, sini 100 mA, sini 30. So 30 ni biasa kita akan gunakan untuk kita punya power circuit. Kalau power circuit normally kita akan guna this 30 ampere. Okay, saya rasa 30 milliampere I think. And this one is 10 milliampere. So kalau 10 milliampere ni ialah untuk air. Benda-benda yang ada related dengan water kita guna 10 milliampere lah. So this one ada 10 milliampere. So this one good in terms of safety lah dia akan guna. So atas ni C20, tapi kenapa C20 guna lighting? Macam pelik Lepas tu kalau lighting ni just this 4 MCB sahaja. Yang ni biasa kita guna power. Dengan C30 ni kita akan guna untuk ring atau apa kita guna untuk aircon lah. Yang this C20 normally used for power circuit lah. So rasanya kalau dalam segi ni the lighting circuit punya simbol patutnya dekat sebelah sini lah. Tapi this one is a good one lah. So okay. Ada lagi tak yang nak share you punya? Naif tak ada? Okay, so Ada sir. cepatlah upload, tengoklah. Ada. Share Dah upload sir. Dah masuk dah. Sekejap saya kena pergi tempat lain, masuk balik. Kita tengok. At least kita boleh expect lah nanti bila kita check rumah kita macam mana dia punya keadaan dia. Okay. So DBO ni simple je rumah dia. So dia ada C6 and then C16. And then dia ada 32 and 100 milliampere lah kat sini kan. So this one is a very ni bilik bilik saja ke? Dia ada sub DB ke? Dia ada main DB ke ni rumah? Bro, dia macam dalam bangunan, rumah dalam bangunan. Oh, rumah dalam bangunan. Okay. So dia sikit je power supply dia. Okay. Sebab apa bilik? Mungkin dia ada main dia punya kot. Oh, okay. Dalam ni ada 2 bilik. 2 bilik? Okay kot. Ada orang tamu ke? Tak ada. Ada. Okay, tapi yang macam saya pelik je, sini 63, ni 32. Normally yang ni tak bagus lah. Biasa kalau kita punya currents, normally kita akan ikut. Kalau sini 32, sini kena at least 40 ampere. Tapi tak apa. Selagi mana tak terbakar, okey je. Okay, so normally kita punya practice macam tu lah. Kalau this one is 40 ampere, sini pun 40 ampere. So kalau sini 60, sini jadi 40 atau 60 tak ada masalah. Okay, and then normally this one akan jadi 2 pole lah kat sini. Okay, so this one is dia punya ni. So kalau for 3 phase, saya tadi tak ada yang tunjuk yang 3 phase. So kalau 3 phase will be something like this lah. Okay, in terms of house, dia akan ada macam pecah kepada 3 dan setiap line ni ataupun setiap color ni dia akan ada different types of load pasang dah kat dia. Normally satu ni untuk one house lah. Mungkin macam rumah naik tu dia ada main yang ada 3 phase, lepas tu dia pecahkan dia ada macam single phase lah kat situ. So macam tadi tu ada 26 dan 20 kan. So rasa macam ikut rumah susunan yang ni lah. 3 fasa. Okay, and then normally for anything related to water kita akan letak 10 milliampere. Tapi this one in terms of safety lah, kalau macam tak kisah sangat tak ada masalah pun. Tapi digalakkan untuk safety. But at the same time for any heater water, dia normally dia ada macam embedded RCD inside dia punya tu yang dah built in. So itu pun bagus, tapi kalau tak ada yang tu kena ada yang 10 milliampere sensitivity lah dekat DB. Okay, so this one is for the neutral part. Nah, ni dia akan ada neutral lah, dia ada 4 wires. Okay, this one is for the neutral part. So kalau you perasan, 2 nos ni ialah standard untuk kalau power circuit lah kat sini. Okay, dan 6 nos kalau ring. Okay, 2 nos ni maksudnya ialah dia macam kalau
Dua nos ni macam ada satu, ada tiga, ada ni lah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So this one is what we call as two nos lah. Ataupun dua output. Okay, at the same time this one tak semestinya boleh pergi ke satu lampu kan, dia boleh pergi ke banyak lampu. Contohnya dia boleh pergi ke 10 ataupun 8 lampu lah for 1 MCB. Okay. Tapi nanti kita akan calculate berapa banyak ni lah based on what we have in our house. So ni 3 phase, and then kita ni ada 3 phase juga. So dia ada juga macam 100 mA dan dia pergi ke 3, and then dia pergi ke 3 lagi, dan this one is focusing on the power circuits. Okay, and this is the guideline. Normally tak tahu kenapa orang Malaysia tak suka ikut sangat guideline ni, sebab maybe kalau guideline dia akan agak expensive lah, tapi dia lebih selamat. Okay, so this is the guideline yang kita perlu ikut. So the design is slightly different design, so hopefully you guys will follow the new guideline lah yang kita punya in terms of designing. Okay. The wiring in figure 3.3 should not incorporate a main RCD with a time delay of not exceeding 200 mA. Okay, so again kita punya ni tak boleh lebih daripada 200 lah. Kalau boleh kita biasakan 100, tapi saya tengok tadi pun kebanyakan ada 100 mA, so it's okay. And then ada yang macam naik tadi ada 10 ampere, betul tak? Kan ada 10 dengan 30, so it's a good practice lah. So ni kalau all design dia just label je, tapi dia tak ada color coding. Kalau yang lama dia memang ada color coding lah for 3 phase. Okay. Ada soalan tak pasal simbol, color? Okay, semua boleh faham kan? Kalau kita cakap pasal RCD, simbol dia macam mana? Kalau pasal MCB, simbol dia macam mana, and so on. Okay, so yang tu kena hafal lah dan kena tahu kat dia punya color coding dia. Okay, any question regarding the wiring diagram? So nanti bila exam biasanya saya akan minta lah, sila draw the wiring diagram for that particular exercise. So you kena draw lah macam mana, ikut simbol apa, wiring macam mana, and so on. Okay, kita akan belajar ikut guidelines, so you kena tahu tu je lah. So okay ke? Ada soalan? Ada yang tak clear pasal simbol? Jadi semuanya yang baru punya sebab electrical engineering practice dulu pakai yang lama. Yang lama? Wah, yelah. Kontekisti kan old school sikit. So kita guna yang ni. So yang kalau kelas ni kita guna yang the new versions. Okay. So simbol ni memang kadang kita tak jumpa, so dia dalam guideline 2015. So maybe kontekisti dia tak update lagi design. So that's why kita introduce this course to make sure that everybody will use the new version lah kat sini. So kalau dah pernah buat design macam ni tapi guna yang lama, so for this class kita akan guna design simbol baru ni. Okay, so nanti semua, saya tak share PDF ni. So nanti you download this PDF, bila kita nak you draw nanti circuit tu, you dah macam tahulah macam nak draw kan. So saya kena ambil lah semua sekali ni. So, nanti macam nak guna drawing boleh guna, sama ada guna Paint ke atau Photoshop, up to you. Bila kita minta you design this particular schematic lah. Saya tak share apa ni. Okay, saya share sekarang. Sebab itulah tak ramai orang yang dapat akses kepada the new booklet. Saya dapat daripada kawan saya yang kerja di ILT. So itu penting lah, kita ada banyak network kan untuk ni. So this one kita ada few lagi. Even the table pun ada slightly different table, tapi saya akan just upload it accordingly lah.
Sorry tadi tu lah dia punya gambar tu ada old dengan new one. So you kena tahulah kalau kita ni maksudnya dia guna old versions, dan kalau this one is guna new version lah. Okay. So boleh tahu. Okay, tapi sebentar saya nak kena tengok anak saya jap, dia tengah menangis. Saya datang balik. Kita take 5 lah kejap. Alright. Okay, so back to the class. Okay, semua dah balik. So Sir, untuk exam usually it's new diagram or old? new lah, Okay. kita ikut spek baru. So macam next week kita akan belajar lah cara nak lukis the new diagram tu. Old lah, kita tahu je yang tu old, tapi yang kita akan guna dia new version lah, kan? Takkan kita guna lama punya version, kita modern sikit. Macam kalau window takkan you nak guna window lama kan, you nak guna window baru. iPhone pun nak kena upgrade, so itulah kita akan upgrade accordingly. Kita kena familiar lah with the new version, so that bila kita masuk kat kerja nanti kita tahulah kerja ni guna lama ke yang baru. So kalau dia guna lama, kita boleh tahulah sila tukar kepada yang baru. Okay, ni pembunuhan. Okay, mana saya punya balik ke ni. So even kalau kau pergi IKBN ke ataupun ILP, they are learning with the new symbol lah. So we are following with the latest trend. Okay, so this one is a 2008 punya guideline. So yang kita guna ialah 2015 punya guideline lah. Okay. Okay, so and then kita akan juga bila kita masuk ke lab later, kita akan belajar about this wire example lah. So contohnya neutral pergi live, pergi ke lamp, and then lamp live akan pergi ke switch, and then switch ni live akan pergi ke the side opposite side of the lamp. Okay, so this is a single light control with one way, and the earth will be connected to the switch and to the lamp. Okay, and then this one is a one way two light point control. Okay, ada satu switch controlling two lamp at the same time. And then this one is a two light point control by separately by two one-way switches. So I think you can will learn about this one too. Okay. And then kita ada juga yang one single we control by a two-way switch, ataupun this is what we call as one gang two ways. Okay. Normally kalau switches biasa yang macam ni, dia ada dalam dia punya switch tu, dia akan ada hanya satu point dengan satu point sahaja. Tapi kalau for two gang, normally kalau kat belakang dia akan ada something yang macam connection sini, connection sini, connection sini. Okay, dia akan ada 1, 2 and then this one dia akan ada live lah. Okay, later kita akan, bila kita datang ke lab, you akan nampak lah this two different types of switches. Normally for two-way ni kita akan letak dekat tangga, at the stairs, whereby you have two switch at the top and at the bottom to control one light. Okay. So takkan kita nak, kalau nak buka, boleh buka dari atas atau buka dari bawah lah kan. So dia memudahkan untuk ni. Tapi dia kontrol satu lampu. So ataupun you guys ada satu tandas kan, tapi berkongsi dengan dua bilik. Kan, ada dua bilik.
So maybe this one ada dia punya switches dan this one pun ada switches. Kalau tak nanti macam nak buka tandas ni kena pergi bilik sebelah kan. So dia agak menyusahkan lah. And then we also have a 3 light point controlled by 2-way switch and intermediate switch. Okay, dia ada juga the intermediate switch which control all this light lah. Intermediate ni maksudnya dia dekat ada center, dia boleh as interlocking punya ni lah, ataupun dia punya main switch. Dan semua ni ada dia punya earth thing lah kat sini, grounded earth. And then we have this tube, fluorescent light. So this one is a little bit designed a little bit different. Tapi the same thing, dia akan ada neutral, pergi ke neutral, live, pergi ke live. In between there is switch and then the earth will be connected to this tube. So there is special punya wiring lah, fluorescent light. Tapi basically it's just the same thing, just as long as you understand dia punya schematic, you boleh buat all this design lah. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tapi kita akan buat sampai this one lah. So yang penting kita try buat semua yang kita ada di sini. Okay, ini okay? Any questions regarding this lighting circuit? Okay, kalau tak ada kita move on. Okay, and then kita ada socket outlet schematic diagram. Okay, earth akan pergi ke earth, neutral akan pergi ke neutral, and then live pergi ke live. Okay, following this line. Or kita boleh pergi ke socket outlet which is the radial. Radial ni macam ring macam bukan macam ring, macam jari. Kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai jejari punya lah, jejari. Okay, meaning earth akan pergi ke earth, tapi dia akan loop pergi ke earth, and then neutral pergi neutral, and then dia loop pergi ke neutral, and then live pergi ke live pergi loop ke live, dan dia end at that point lah. Okay. Other than that, we have also a ring circuit which have normally MCB which going out and going in lah at the same time. So normally kalau sini kita akan nampak satu MCB tu dia macam ada terkeluar. Normally one MCB only have one wire coming out of the MCB. Normally that is the best practice lah. Okay, dah kita ada MCB dan satu wire coming out. So macam saya ada MCB saya. So normally saya boleh keluarkan lah. So saya boleh macam this one. C6 ada 2, C20 ada 2, C30 ada 1. So ni boleh pergi saya punya ring lampu. Okay, boleh guna mana-mana connection lah. Okay, yang ada kat sini. And then this one ada C20, boleh guna for my power, sama ada guna ring ataupun radio. And this C32 can be used for my ring lah kat sini. So it is best if you understand all this connection lah, MCB punya function and everything. Okay. And then okay, so this one is connection. So this one is the final circuit punya 30 ampere socket outlet. So radial is 20 ampere. Normally the MCB is 20 ampere, and the wire connector using a 2.5. Okay, and if you're using radial, which is 30 to 32 ampere, you need to use a 4 millimeter square punya size. Okay, but the maximum will be increased around 50 meters square of area. But if you want to use ring with 30 to 32, you can still use 2.5, which is much more cheaper than 4.0, and then the maximum area is 100. So normally kita akan guna ring ni dekat macam PC station lah. Kenapa kita guna ring? So normally kalau this one, kalau katakan satu ni terputus, okay, katakan terputus kat sini, power still can flow kat sini lah. So tak ada masalah lah kalau kita ada banyak. Cuma kalau dia putus sini, putus sini, then only these 3 yang akan terminated. Yang these 2 still akan boleh operate lah, tak ada masalah. Okay, but kalau for a ring macam ni, kalau you cut sini, then this one tak boleh, this one je boleh. And if you cut this one, both of these cannot function lah. So dia ada pro and cons lah in terms of bila you nak guna ring and bila you nak guna radial. Okay,
single tak ada masalah kot, dia straightforward. Kalau you cut memang tak ada apa-apa power lah. Okay. So clear pasal ring and radial punya socket. Nanti kita akan try bila datang lab nanti. So I hope that you can come lah. Okay, so any question for this chapter 3? Sir, Yes. kalau size conductor lebih besar, it means more current flow. Yes. Okay. Macam dia tak cepat panas lah. So kalau macam current kecil, kabel kecil, dan dia punya current tu besar, so dia akan cepat lagi panas daripada yang this one. You kan belajar resistance kan, which is R equal to rho L over A. Kan, so kalau area besar, resistance tu akan low. So kalau resistance low, temperature is increase. When temperature decrease, temperature decrease, then the current, dia punya temperature decrease, dan the power is decrease jugalah. So in terms of power ataupun TNB punya bill akan lebih berkurang lah kat situ. Ada effect. So if you use the incorrect punya size, dia akan effect lah. Kalau dia cepat panas, macam benda tu cepat panas, so dia akan basically kau punya bill akan naik lah. So dia effect situ. So when we design, kita tengok sekali size kabel dia sesuai. Dia tak ada nak beli besar je, sebab macam 2.5 harga dia dalam 80. And then kalau this one for 100 meter, so for 4.0 the harga is around 120. And then but for 1.5 punya meter harga around 60. Okay. And then you kena tahu kalau you nak beli kabel, you kena beli 3 kabel terus, which is the red, and then minimum red, and then kita ada black, and then kita kena ada green. So bila you nak wire, kalau you nak wire ni, basically you kena beli terus 3, which is around 240, and this one is around 160. So kalau you nak pasang semua 4 boleh, tapi you punya cost is 480 lah. Okay, tapi kita akan cover this calculation of berapa expected you punya ni. Dan satu lagi yang you kena faham, bila you punya tu besar, you kena cut tu agak lagi leceh lah. 1.5 is easier to cut, but 2.5 and 4 lagi susah nak cut, nak potong. So tangan tu kena kuat lah. Okay, dia akan effect on how you cut this out. Okay. Any other question regarding this one? Sir, Yes. nak tanya sir, dekat kalau macam contoh gambar circuit yang tadi tu, the neutral wire tu dia sambung dengan komponen apa Neutral wire kita mana? Yang this one ke yang ring ni? Yang N tu lah, N. Yang N punya wire tu kan depan dia ada komponen sikit kan. Itu komponen apa This tu? one? Oh, this fuse one kan, dia sir? punya fuse ya, yes. Yang bawah apa sir? Bawah tu fuse juga kan sir? Kalau dia punya new version dia macam ni. Dia neutral lah, dia nak tahu, nak just nak tunjuk dia beza lah antara neutral. Dia basically yang neutral ni dia akan masuk kat copper bar dia. Kalau this one dia ada dia punya macam ni kan. Kalau ni dia akan sambung kat sini. Kalau yang live ni dia akan sambung dengan dia punya MCB. Okay, sir. So kalau yang neutral ni biasa kita akan sambung kat sini ataupun kat sini lah, kat dia punya. Kalau earth memang sambung kat sini lah. So normally kita akan bezakan earth dengan neutral. So satu ni normally kita boleh masuk sebanyak mungkin yang kita nak. Okay, tak ada masalah. Kalau macam tak cukup, kita boleh just increase je lah. Tapi kita kena make sure that there is no touching lah between neutral and earth. Kalau tak, nanti RCD akan terpelanting, penetrate. Okay, so this one is the new design. So yang dalam ni design sikit lah kat sini. Okay. So this one is fuse or MCB. Dia dah tulis kat sini. Okay, this one is a fuse or MCB. Ni lah. Okay. So this one is a ring, tapi dia punya tu dia just simbol je lah, dia slightly different ni. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita move on. Okay, so this one control and protection system for electrical wiring. So basically you need to select this one and understand the purpose of all these component.
So normally the main switch isolator is to protect for overload, overcurrent protections, and this RCD is protective for the earth leakage ataupun residual current. Normally for lighting lah, kalau macam guruh ke apa, kita akan protect by the RCD. And then overcurrent protection, for the initial protection is the MCB itself lah, kat sini. Okay, and then the meter jaga masa ni is protected by the TNP punya lah. Okay, dia akan protect dia punya fuse. Okay, so this is how they protect. You can have multiple protection, tak ada masalah. You boleh tambah SPD ke apa untuk surge protection device untuk protect you punya device lah. So this one is the new version. Okay, dia ada fuse, pengasingan, isolation. This one perlindungan arus lebihan lah. This one is the RCD, Variety Arus Bagi, RCD ataupun PAB kat sini. Okay. And then current protection basically is to protect against overcurrent protection, overload, properly rated circuit breaker or fuse suitable for overload or short circuit protection must be used. Okay. Selection of overcurrent device must be based on the short circuit fault current level of the circuit breaker or the main switch. So normally kalau macam tadi saya kata, kalau dia punya tu is 40 ampere, RCD pun 40 ampere. Kalau boleh sama. Kalau ada beza, basically macam fuse tu kena lagi besar daripada yang RCD ataupun main switch . So takkan kita nak guna MCB yang C40. So C40 normally we are using for the main switch sahaja. Okay. And then we also have a 10 mA from RCD. Normally it's for anything, any appliances that have related to outdoor ataupun earth ataupun water. Okay, ataupun wet wall ataupun wet area lah. Okay, 30 ampere, 30 milliampere is for the power supply ataupun for power circuit, and then 100 milliampere is for any other device such as lighting or fan. Okay, so kita akan guna this 100 milliampere for RCD punya sensitivity. Okay, so this one is dia punya overall single phase ataupun three phase 100 plus 0.1. This is mandatory. Basically sepatutnya mandatory, tapi kalau you perasan kat rumah-rumah biasa orang tak letak pun benda ni. So biasa yang buat tu maybe bukan orang kompetent lah. So berjaga-jagalah. Okay, kat situ. Okay. So this one is the surge protection. So surge protection device SPD, you can add this one to just to protect if your house is always tripping. So kalau ni kita letak SPD lah to protect. Macam kalau you ada laptop ke dan you sayang you punya laptop, you ada macam satu, macam kalau kat Unitel dia memang setiap komputer tu dia akan bagi satu SPD ataupun macam extension yang ada surge protections. So tu ialah macam backup in case you punya RCD outdoor dia tak function. So dia ada extra protection lah. Okay, connection distance from the incoming supply is less than 0.5 meter. So dia macam dekat je lah, dia macam devices. Okay. Okay, so this one okay. So nanti kita akan belajar lagi bila kita buat dia punya wiring for the master circuit breaker, dan kita akan tengok in detail macam mana kita nak sambungkan wire-wire ni lah. Okay, nak guna double pole insulated MCB bar. Okay, kita akan guna macam double pole kat atas ni, macam mana nak masukkan semua. Okay. Okay, next kita akan masuk cable selections. Oh, ngantuk dah pula. Okay. So this one memang dia kita just nak fahamkan go through ni. Okay, so nanti this one also important bila kita nak calculate dia punya voltage drop. So this one according to the old version is not exceeding 4%, but the new version is not exceeding 3% for lighting and 5% for other equipment. Okay, no more 4% lah. So kalau 3% untuk lighting and 5% kalau ni lah, kalau 5% if 5% kalau others lah, this one others, this one ialah kalau lighting. Nanti kita akan tengok lah macam mana kita nak calculate this voltage drop, because this one is depend on the 4D 1B punya table. Okay. So cable for swimming pool must have a water resistant PE polyethylene insulated. So this one is the type of
insulation lah. So you boleh read this one if you are interested in following the guidelines. And then we have also the factor related to this carrying capacity. Okay, and then this one is the minimum cross-sectional area. So normally this one is the minimum. Kita cakap minimum, you can also go for the maximum, but like I said, it will cost you more lah if you want to use a more size. So 1.5 for copper for lighting fan circuit, 2.5 copper for 30 ampere socket, and then 4.6 for copper and general power circuits. Okay, 16 is for the main circuit. And then this is the cross sectional, and then this is the function and the color indication. So this one is the old one. Okay, red, yellow, blue, red, and then yellow or three phase is yellow, blue for blue is ni. But kita ada the new version, which is this one. But according to ST masih mengekalkan penggunaan yang lama. They're still using the old version. So the new one will be changed according if there is any requirement. Okay, now because supply is not enough for the perang, hitam and kelabu, but this one is still there lah. So biasanya kalau construction bangunan baru, dia akan guna this new set of cable, tapi kalau yang lama still using this one lah. Because kalau personal tak ada ni, so this one biasanya dia kena custom buy daripada sini. Tapi this one kita akan guna for the worldwide lah, kita akan guna this one. Okay. So tak ada masalah, tapi korang kena aware lah, the color for the new version, hitam ni dia akan jadi second phase, but the old version, the hitam is the neutral. And then blue pun dia slightly different color so kena aware lah. Kalau ada perang, maksudnya dia guna new version, so hitam straight away bukan neutral, so you kena tahu that one lah. Kalau dia using this one, then kena guna color ni lah. Okay, so just be aware of that. Okay, so flexible cable, this one brown, blue, green, yellow. Okay, neutral, blue, neutral 4 to 5 cores, neutral is blue, protection ini. Conduction, single conductor, conduit, duct, conceal. So wiring type pun you kena tengok lah macam mana you nak wirekan dia, sama ada you nak wire inside the building, meaning it is concealed, ataupun you nak buat yang conduit using trunking or whatnot. So dia ada boleh guna single insulated conductor. But if it is surface, meaning you nak macam wire tu kelihatan, you need to use a double insulated conductor. Okay, and armored PVC insulator is used only for underground cable, so there are slightly different types of wiring. Okay, so this one is cover in lab 2 lah. Kita akan cover macam mana kita nak buat, tapi normally for our lab we are using conduit. Okay, kita tak buat surface lah. Okay, so chapter 5 ada soalan? Any question related to chapter 5? Ada soalan? Tak ada? Okay, kita move on. So Sir, when start face-to-face labs? Bulan November. Oh, November, okay. So Saya ada dengar some say October, sir. some say, saya cakap tak? Oh, Dia some tu lah, saya cakap November. Sebab KPT dia benarkan October. By October, university can allow student to come in. But due to macam saya dah set November untuk start. So saya malas nak tukar jadual and then schedule, because satu lagi some lecturer macam nak tunggu all the student have complete second dose. Tapi semua ni dalam ni semua dah complete second dose ke? Ke dia belum lagi? Second dose, lepas tu 14 hari. Dah. Kan? So kalau sebab nanti dia akan ada macam sistem di mana dia akan track lah student punya dosis tu. So dia akan On the phone, not battery. okay. Kita charge. So kita charge. Atau mau find nak punya phone? Oh, tahu punya phone, guna punya phone lah. Guna punya phone. Nah, Fatimah. Okay.
So back to the question, kita akan start our lab in November lah, 8 November kan I think. Kalau dalam course korang 10 November. So kita start 8 November lah nanti. Ke korang nak mula dulu? Nak mula awal? Semua duduk dekat-dekat ke jauh-jauh? Korang duduk mana? Brandon duduk mana Brandon? Dekat kapas tu. Kapar? Yes. Oh jauh tu. Ada lab ke yang akan start awal? Rasa most of the lab yang ni akan start November lah. I'm not sure. So nanti you semak dengan lecturer yang lain-lain bila dia nak start lab for hours, kita start November. Kalau Okay, nak datang awal dan nak datang lab, tengok boleh tak ada masalah. Tapi kita akan start November lah. Okay, so Elektronik awal tu. electronic lab. So 18 tak silap. Minggu depan. 18. Oh, dia nak start awal. Okay, silakan. Tak ada masalah. Sebab dia tak start dengan teori apa-apa kan? Sebab dia lab saja. Boleh mai. Kena start lah kot. So kalau saya kena cover teori safety dulu baru boleh masuk lab. Tak boleh masuk lab kan. Orang tekan apa-apa susah. Okay. Don't worry sebab kalau ikutkan for installation dia memang akan 30% teori dan 70% ni lah. So by right nanti bila korang datang korang terus buat kerja je. Saya tak perlu cakap apa-apa lah. Korang just ikut je instruction tu. Macam mana nak potong conduit semua tu korang cari lah sendiri. Tapi of course saya akan guide lah. Sebab kalau korang nak tunggu dia akan lambat lah. Okay, so selection of wiring accessories. So kita just continue. So dia ada a few types of ni. So switch fuse, fuse switch, lamp, fluorescent. So lamp ada banyak jenis. Fluorescent, summer, outdoor domestic lamp. So fluorescent lamp will have a slightly different calculation in terms of dia punya power and current lah. Okay, and then for electric water heater, they have the instantaneous and the water heater exceeding permanently connected, which have a thermostat lah inside and then electric cooker. And most of this wiring ataupun this installation have their own calculation for the shop, and they have their own wiring. So this one kita akan cover bila kita buat. Tetapi make sure bila kita datang kita tahulah lampu apa macam mana, PVC and so on. Okay, and then for the earthing chapter 7, so basically the earthing is just to protect your system ataupun protect your equipment. Kalau tak ada earthing, the components still can work, but there are no safety ataupun no safety measures lah. So biasa kita rosak because tak ada earth. Okay, so bila kita buat earthing ni kita tengok pada protection system requirement, need to limit over voltage, need to provide a path for electrical discharge, meaning for macam peti ke apa, lighting, so you need to have this one. And then due to legal requirement. So in terms of system earthing is to isolate the system under fault conditions. Basically this earthing is to protect any flow ataupun any leakage due to live to earth ataupun neutral to earth punya tu. Okay, kalau live to neutral punya bypass ataupun short circuit dia akan trip dekat MCB. Okay, kalau for this one dia akan trip dekat RCD lah. So normally to install the earth accessory, you need to have electric rod, equip potential bonding and potential conductor, such as something like this. Macam ni lah, dia kena ada you punya rod panjang dia berat, dan dia ada clamp, and then dia ada 10mm square wires, and then safety boot, and then dia ada dia punya conceal ni lah, stone to protect you sebenarnya. So this one is, so normally kita akan guna minimum 10mm square untuk ni lah. Then earth jacket, steel core rod are used to attract for domestic wiring. Okay, and then earthing system using our TT normally this one. So kita again seperti saya cakap tadi, dia guna TT system di mana the supply source is connected to the ground, and then also the consumer is also connected to the ground. So it's something like tadi ni sama ni dah tunjuk dah, this one dah tunjuk dah, this one dah tunjuk dah, this one dah tunjuk dah, ni this one lah. So dia akan something like that. So dia punya lukisan still sama dengan yang lama, tak ada perubahan kat sini. So we are still using this one.
And then part that are required, all metallic structure of the wiring, non-current carrying such as metallic covers, conduit, ducts and armor texturing require sensor. Okay, so this one kena tahulah apa yang dia nak buat. And then this normally dia akan clip dekat bahagian dalam ni. Dia ada jarak dia 10 meter lah ataupun 6 meter depend pada kita punya calculation. And normally bila kita buat testing, we need to make sure that the resistance is below 10 ohms. Okay, 10 ohms ialah terbaik, tapi for EC punya case kita allow until 500 ohms jika ada SPD ataupun PAB ataupun RCD. Okay, kita allow sampai 500 ohms untuk kontraktor lah. Okay, RCD protections. So dia ada level-level ni lah. So this one kita akan test lah macam mana nak calculate this electric resistance. Okay, and then I think dekat habis tahun sikit lagi. So and then kita ada okay, inspection. So basically this is the main process yang basically kita akan buat after kita complete the installation. Kita akan do some testing. Then dia ada 5 testing, which is the continuity test, insulation resistance test, polarity test, electric resistance test and residual current test. All these tests need to be filled in the form G and form H as in appendix 6. Appendix 5. Okay, so continuity test kita akan make sure that the earth is connected to earth, live is connected to live, and neutral is connected to neutral. Okay, so kita kena make sure that continuity lah, maksudnya dia tak ada bypass. Ini kita akan check juga. If we connect this one, the two probe dekat neutral dengan live, kalau dia menyala, meaning the continuity error lah, dia tak harusnya berlaku. Okay. So dia ada live neutral conductor continuity test, final ring circuit conductor test and protection. And luckily this test can be conducted without any power source, so we can test this method lah, final ring circuit. Basically this one, final ring circuit is conducted when we have this connection. So kita kena make sure that earth is connected to earth, neutral is connected to neutral, and live is connected to live. Okay. And then live to neutral connectivity test, we can also test. Okay, maksudnya kita akan sambungkan live and neutral and then we test it together. Okay. Okay, carry out this one. The meter reading shall not be less than 1 ohms. Okay, dia sambungkan this one, dia sambungkan this one. So kita test lah. So ni testing kalau ada lampu so biasa wire sini daripada MCB akan pergi ke switch ni akan pergi ke lampu di sini. Okay, and then kita ada insulation and resistance test. Normally this one kalau kita nak test insulation kita still working or not. So kalau this one kita nak make sure that the values yang kita dapat is around 0.25 mega ohms. That is the minimum insulation lah. Maksudnya kalau values too less ada problem lah, maksudnya dia tak insulated properly. Okay, because this one is to make sure that no leakage current lah. Sebab kita tak nak tiba-tiba kalau kita test dekat neutral ada lampu menyala pakai test pen lah. So ataupun kita tekan earth ada current, so ada macam something wrong with the voltage. Okay, so nanti dia akan short lah. Okay, so this is the power circuit, battery circuit. And then the polarity circuit is to make sure that each fuse or single pole control and protection device is connected only in the phase conductor. Okay, intermediate contact or additional screw lamp wire holder is connected to the phase conductor. Ensure that the phase neutral earth conductor and socket only are connected to the correct terminals. Okay, so we need to make sure that everything is correctly connected lah. So kita nak lah kita test for neutral, tiba-tiba live yang menyala, yang ada connection. So it's not possible lah. So kita kena make sure that this is connected polarity correctly. And then we also have this earth electric resistance. Normally this one is just to check to ensure that our earthing is correct. And then we need to ensure that the rod is positioned 10 meter apart from each other. And then the values is around below 10 lah. So kita akan pindah-pindahkan, bila kita calculate kita akan pindahkan 6 meter to the left, 6 meter to the right. We take
true readings, and then we calculate the average. So if 10 ohms or 9 ohms is good enough lah for our job. And then we also have the residual current. Basically, this one is just to ensure that the RCD trip according to the sensitivity. So kalau 30 milliampere, dia kena trip pada 30 milliampere. Kalau dia 100 milliampere, dia kena trip at 100 milliampere. So kalau dia trip other than that, dia akan jadi problem lah. So kalau operation no trip, result no trip lah. Tapi kalau no trip, tiba-tiba trip, then there is something wrong. Kalau macam dia trip but less ataupun more than 200 millisecond and then the trip, so ada something wrong. So dia kena follow this guidelines untuk dia punya treatment process. Okay, so itu ialah pasal proses. So hopefully by the time we come to the lab at the end of the session, we are familiar with all this testing that can be conducted in the lab. Okay, in terms of safety, I think I have covered this last week, so I can skip this part. Okay, and now we come to our table for D1E. Okay, so contohnya ni ialah contoh soalan cable voltage drop. Dia simple je. So maybe you can try to do it. So calculate the voltage drop of an installation supply at 240 volt by a single core 60 mm PVC insulated cable conduit by length 23 meter and the current flow to the load is 33 ampere. Find the value of the voltage drop for the size of cable by using the third column in table for D1B. So the formula is this one. Okay, sila calculate berapa dapat VD ni. Boleh calculate? MV ialah 2.8, IB ialah current which is 33, and then the length is 23. So 2.8 ni dapat daripada sini, daripada kita punya 16. So we get is a 2.8 punya values. So what is the values final yang kita dapat? What is the voltage drop? Sila calculate. $2.125. 2.122. Okay, and then kita kena tengok voltage drop ni okay tak daripada dengan ni. So kita punya ni percentage yang kita kena make sure that dia tak boleh, ni ialah load, dia tak boleh less than 5%. So sila calculate, kalau 5% out of 240 apa? Apa dapat? Ya, saya tak boleh kurang ya. Tak boleh kurang. daripada Maksudnya kalau 5%, berapa 5% daripada 240? 228. 228. Tak, dia punya value. Yang ni nak 5% je. 5% tu 12. 12. So kalau kita punya drop ialah 2.125 dan dia tak drop lebih daripada 12, so it's okay lah. So tak ada masalah. So memang jarak pun jauh kan. Dan even kalau yang load ni ialah lighting saja, lampu saja, dan dia kena drop 3%, tak boleh less daripada 3%. Apa kalau 240? Kalau 3% out of 240, apa? 7.2. So dia allow drop 7.2, dan this one is 2.125. So okay lah, tak ada masalah. Okay, jom kita try buat satu exercise. Maybe kita change this one, instead of 16 ampere kita gantilah dengan 1.5. Nak jimat kan, nak jimat punya pasal 1.5 mm. Berapa dia punya voltage drop kalau 1.5? Tahu macam mana calculate? So kita tengok MV dia apa. MV kalau 1.5 ialah 29. So 29 mm. dan kali dengan 23 kali dengan length dia kali dengan current dia which is 33 bagi dengan 1000.
22.01. 22. 22.01. So yang value ni memang dah lebih lah. So kalau kita guna 1.5 memang tak sesuai lah. Kan? So what about kalau kita gantikan dengan 10 mm. Kalau 10 mm dia tu is 4.4. Okey tak? Masih okey lagi tak? So 4.4 kali dengan ni 23 kali 33 bagi 1000. 3.33 3.34. 3.34. Okey, so dia kalau dia ikutkan dia separuh daripada 7.2 ni, dia macam still okey lah, tapi tak ada masalah. So daripada half daripada yang allowable for this voltage drop. So 10 mm pun dah okey untuk kita punya ni lah kat sini. Okey. This one juga penting bila kita nak pasang aircon ke, maksudnya nak tarik aircon daripada mana, daripada MCB tu berapa yang sesuai lah. So sebab tu kadang-kadang kita ada macam sub dB. Macam kalau rumah ada besar kan, dia nak ada sub dB, satu atas satu bawah. So dia lagi mudah lah dan lagi jimat in terms of dia punya length. Kalau tak dia kena tarik lah dari situ. Okay, so itu ialah pasal voltage drop calculations. And then after that you can just fill in this completion and everything lah. Okay, ini belakang ni ada the whole design and this is structure here. Okay, so sekarang ni kita akan buat this exercise to use this table 4D1B. Okay, tengok 4D1B. Okay. Faktor kepelbagaian dalam kita punya ni, rasa dalam ni ada faktor kepelbagaian. So kalau dalam table ni dekat bahagian last ni. Okay. So I think saya can just copy this one. So please use. Tapi dalam you punya ni ada buku. Saya akan share dalam chat. Okay. Okay, so sekarang kita buat diversity factor based on the guideline given in the table diversified factors lah. Okay, dalam kita punya ke saya delete tadi tu pada mana ni? Alah. ST guideline situ. Oh, dia tak dalam ni. Dia biasa kalau kita boleh dapat, dia akan dapat daripada Python Electric ke? Okay, dia dalam schedule ni. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab dalam saya punya guideline saya dah masukkan. Okay, which is this one lah. Okay, so first we need to calculate the current, the maximum current based on the formula, which is I equal to PV. Okay, formula for I is equal to P over V, kan? P over V kan untuk calculate. Tapi for fluorescence dia ada 1.8. Kalau benda yang ada lamp dia ada multiplication of 1.8, and then for yang ceiling fan ataupun air conditioner dia akan ada power factor punya contribution lah, which is in this case is 0.85. Okay. So sila try to jawab ni, dan kalau boleh kita buat dalam in terms of table form. Okay, boleh jawab? Boleh cuba jawab this one? Nanti kita akan discuss. Boleh? Kita cuba dulu. So saya bagi masa 15 minit untuk try to jawab, nanti kita check balik kalau ada masalah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Kalau ada yang tak clear ke apa. Sir, Ya. saya nak leave meeting boleh tak sir? Saya nak pergi vaksin. Boleh.
Okay, Tapi nanti thank you sir. jawab tengok video ni. Ha.
Okey, ada yang dah siap untuk ni? Soalan A. Hai, berapa dapat jawab? Mana yang tak? Okey, ada yang dah siap? Kalau dah siap, kita boleh habis awal. Jadi, siapa share jawapan yang kau dapat? Nanti ke bawah. Habis. Nanti ke bawah. Habis. Nanti ke bawah. Habis. Pada ni kau belah. Okey, jom pergilah. No. Yelah, pergilah.
Okay, ada yang dapat jawab soalan? Okay, ada yang dapat jawapan untuk nombor 1? Berapa current? Nak current je kan sir? Ha? Nak current. Yang I berapa? Nak current maksimum dengan current expected current. Yang 3.13 ampere tu dikira maksimum ke expected? Yang mana? Untuk nombor 1. Nombor Yang 1. Berapa dapat? 3.13 ampere. 3.13. Salah. Nak current je kan sir? Dah macam mana? Kau buat macam mana? Guna P betul. Oh nak yang tu sekali. Apa value apa dia punya formula? Untuk fluorescent light. Siapa dapat? Dia patutnya yang you dapat ialah 2.8174. Tapi 2.82 boleh sir? Berapa dapat? Untuk soalan pertama. 2.82 sir. 2.82. Okey, betul. Dia punya expected current? Expected tu 3% dengan 5% sir? Dia punya expected current kena Expected current tu multiply nak dengan dia punya diversity factors.
So dia kena kalikan dengan ya 66%. Sebab dia lighting kan, ni lighting ataupun fan lah basically. This one is lighting or fan. So yang kau dapat tadi apa? 2.82 2.82. So kali dah dengan 0.66 dapat apa? 1.86. Rasa. 1.86. So, maksudnya 1.86 tu dia punya expected current ya? Yes, betul. Okay sir. Lepas tu buat yang kedua pula. So dia akan jadi macam shoot. Jawapan kan tadi jawapan. So dia akan dapat macam ni 2.8174. And then this is the expected current. So sekarang the incandescence. So incandescence dia macam dah biasa je. So sila buat dalam tu. Dah buat kan? Berapa dapat? Yang second one berapa? Dapat? 2.09. 2.09 betul? Expected current berapa? Apa? 1.3. 1.3 1.38. 38. Okey betul. Okey, lepas tu buat yang ketiga. Berapa dapat? Sir, tadi nombor 2 jawapan dia apa sir? Berapa you dapat? 3.76. Alah. Macam mana you dapat 3.76? You kalikan apa dengan apa? 60 times 8 times 1.8 over 230. Yang second one tak payah kali dengan 1.8. Fluorescent je. Fluorescent saja yang multiply by 1.8. Oh, so just straight 60 times 8 divide 230. Yes, correct. Oh, okay, thank you sir. Sorry. Yes. Lepas tu yang tadi apa 2.09 tadi tu nak kena kali dengan expected current ke? Yes. Expected current dia sebab dia lighting, light kan. So multiply by 0.66 lah untuk dapatkan dia punya expected current. Okay sir. Okay, nombor 3 berapa? Uh, 1.83. 1.83. Macam mana dapat 1.83? 7 times 60 divide 230. 237 times 60 times, sebab this one is a ceiling fan. For ceiling fan dia ada dia punya power factors.
So when have power factor, you need to multiply by the voltage need to be multiplied by 0.85. By right you get 2.1483. So apa dapat? 2.1483. My cuckoo is getting. Okey, siapa dapat jawapan? Okay guys, dapat tak jawab untuk ceiling fan? Berapa dapat? Okay, check. Dapat dah jawapan? For ceiling fan? 2.15 answer. Yes, betul. 2.1483 lah kalau tekan dia for decimal point. Itu answer. So expected current? Sir, how to get 2.15? 60 times 7 divided by 230 times 0.85. Saya dah bagi formula kan? I is equal to P over V cos theta. The cos theta is equal to 0.85. Dia sepatutnya macam ni lah. Kita tolong this one. Okay. Dah salih. Apa cerita? Okay, dah settle yang ni, nombor 3. Okay, so yang keempat, sebab saya kena kejar masa next time sila respond cepat sikit. Okay, so 6 of 13 ampere, so this 6 will be divided into two group of 2. Sebab normally one end socket is connected to 2 NOS. Okay, so in this case 16 divided by 2 equal to 3. Okay, and then kita akan multiply 3 by 20 ampere because normally this one circuit is connected with 120 ampere MCB. So the total will be 60 ampere. Okay, understand this part? Understand, sir. Okay, and then kalau tengok kita punya power factors punya for this one, for the standard arrangement for final circuit using socket outlet, the first or the maximum, the largest circuit will be 1%,
and the other will be 40% of the current demand of every other circuit. So in this case, it is actually 20 times 100, which is 20 ampere, and then 40 times 40%, which is equal to 60 ampere. So the total will be 36 ampere. Okay, ni. Okay. So kalau tak pun you boleh buat macam ni, 2 times 30 ampere SSO equal to 20 ampere. 2 times 13 ampere SSO 20 ampere. 2 times 13 ampere SSO is 20 ampere. Okay. And if you have this one is in terms of radial, kalau ring maybe you are using a 32 ampere because you need to refer to the one in the guidelines lah. Contohnya macam this. Where is it? Where is the guideline for final circuit? This one. So normally radial is 20 ampere, but for radial it can be 30 or 32, depend on what types of fuse or LCD that you are using. Okay. Okay. And then the second one for 1 HP. So 1 HP berapa voltage? 1 HP is equal to how much? What is the power? 746. 745. 746. 746. So kalau air conditioner dia sama macam ceiling fan, dia ada balas juga. So 746 times 2 divide by 230 multiply by the 0.85. Berapa dapat? Berapa dia dapat? Ini. Before I share my answer. Sila calculate. Okay, so berapa dapat for air conditioner? 7.63. 7.63. Ada yang dapat dah ni? Saya dapat berapa? 7.63. Okay. So for air condition, kita kalau tengok sini dia tak ada dalam diversity tau. Air conditioner dia tak termasuk dalam ni. So kalau kita create sebagai thermostatically controlled pun, no diversity is allowed. So kita punya value tu sama je. So this is to 7.637, which is this one is also 7.6317 lah. Okay? Clear ini? Yeah. Oh, the next one. Ngantuk tu. Clear. Okay, yang the next one dah sekali je. 2000 kali divide by 230 electric cooker dengan water heater. So kalau tengok diversity, dia dah 100% for the largest appliances. Kalau kita ada multiple cooking appliances, then dia akan ada calculation lah. Okay, so dalam case ni just 100%, 100%. So no diversity, so just akan dapat this value lah kat sini. Okay. So I think and then you can calculate all the values lah yang kita nak cek total. And then kita total up all the values lah kat sini. Okay, so any question for this type of questions? Ada soalan tak pasal soalan macam ni? Just basically kena ikut this table lah of diversity. Okay. Yang manual ni boleh dapat online kan? Yang manual mana? Manual yang saya tengah pakai. Yang this one, table B ni. Table B ni kalau kau Google dekat ST macam EC B ataupun
open isi berapa Suruhanjaya ST table B kepelbagaian so bahan faktor permintaan elektro tadi kepelbagaian crazy dia ada banyak ni, tapi biasanya kita boleh dapat daripada EC lah. Saya download pun daripada EC juga, this one. So ST guidelines, so ambil daripada sana lah, ada je, kena pandai cari lah. Oh, kan. Tapi dalam saya punya guideline ni adalah ada dia punya formula-formula, so Ada mostly jugalah. kita kena tahu this one. Ni dari Ha. mana saya punya? Tu pun ada, tu pun ada. Okay. Okay, sebab yang ni kita kena tahu table A, table B dan juga yang tu lah, yang last tu, table 4D, 1D. This one. Cara current dengan juga voltage drop. So biasa soalan wireman dia akan tanya soalan ni lah untuk you punya macam test, theoretical test. Okay, ada soalan? And then normally dia akan tanya the next one yang maximum supply, which is just kali 230 by the total yang kita dapat tu. And then kita kena draw lah. So I think we can draw the single line diagram using the latest symbol in the next class. Maka dia 8 dengan 7 je. Okay. Biasa satu soal jawapan lah. Okay, with that I think that's all for today. Thank you guys. So I think kita boleh Sir, yang 2A sama dengan 1A saja kan sir?